It hasn't been very long since roads and electricity have reached Sukavalli, a remote village in the Dindigul district of Tamil Nadu. While it is a common sight across the state to see smiling faces of political leaders staring at us from walls, at Sukavalli and its neighbouring villages, the scenes are different. Here instead, we see the big, beautiful eyes of the grey, slender loris. Over the years, the villagers of Ayalur have come to share a long and complex association with this endangered animal. More than 8,000 acres in size, the Ayalur Reserve Forest and its fringe villages in the eastern part of the state have been hotspots for this tiny nocturnal mammal that lives on trees. Endemic to the eastern Ghats, the elusive grey slender loris, once found in great numbers right from southern Andhra Pradesh to the southernmost tip of India, today is found only across scattered canopy pockets. Although protected under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act, over the years a range of reasons, from climate change and habitat loss to superstitious beliefs, have sounded the death knell on this mammal species. இந்த தேவாங்க இனம் பார்த்திங்கன்னா நைட் டைமில் தான் வெளியே வரும். உணவு தேடி வெளியே வர்றது இரவு நேரத்தில் தான். இது இரவு நேரத்தில் பகல் நேரத்தில் எங்கே தங்கியிருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா மர பொந்துக்கள், மரத்தில் உள்ள கிளைகள், இந்த பாறை இடுக்குகள், இதில் அந்த தேவாங்குகள் தங்கியிருக்கும். நைட்டில் கூட்டம் கூட்டமாக தான் அது தங்கியிருக்கும். நைட்டில் மட்டும் உணவு தேடுற போது தனியாக பிரிஞ்சு வெளியே வரும். அதனுடைய உருவத்தை பார்த்திங்கன்னா 300 கிராம் தான் இருக்கும். சின்ன உருவம்தான். வேகமாக ஓடக்கூடியதில்லை, தத்தி தத்தி நடக்கக்கூடியது. அது ஒரு பாலூட்டி இனம். இரவு நேரத்தில் வெளியே வர்றபோது அது உணவு தேடி வெளியே வருது, தண்ணி குடிக்கிறதுக்காக வெளியே வருது. அப்படி தேடி வெளியே வர்றபோது ரோடை கிராஸ் பண்ணி வெளியே வர்றபோது அதில் 2 சக்கர வாகனங்கள் போகுது, 4 சக்கர வாகனங்கள் போகுது. அந்த இதில் போகிறபோது அது மெதுவாக நடந்து போகிறதுனால, வேகமாக ஓடக்கூடிய பிராணின்னா ஓடிடும். ஆனால் இது நடக்கிறதே மெதுவாக தான் நடந்து போகும். அந்த லைட்டு வெளிச்சத்தில் அது தெரியவும் தெரியாது. அதை இயக்குறவங்களுக்கு, டிரைவருக்கு தெரியாது. அது மேலே அடிபட்டு நிறையா ரோடு ஆக்சிடென்ட்டு நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. Unlike monkeys, lorises don't jump from branch to branch. Being extremely shy by nature, they avoid climbing down to the ground either, making the existence of canopy bridges or continuous tree lines imperative for their survival. Which is why in cities, the relentless depletion of green patches have ensured that these primates are barely seen today, like in the case of Bengaluru, where the loris once thrived. என்னுடைய பெயர் சின்னையா. நான் சுக்காவளி. என்னுடைய கிராம பகுதியில் தேவாங்குகள் அதிகமாக இருக்குது. முன்பெல்லாம் வந்துக்கிட்டு பார்த்தோம்னு சொன்னாக்க ரோட்டில் போனாலும் தேவாங்க கண்டாலும் சே இது மூஞ்சில் முழிச்சுக்கிட்டு ஒன்றுமே விளங்காதியா அப்படிங்கிறது. அப்புறம் குழந்தை எடுக்கக்கூடிய பேறுகாலம் ஆகக்கூடிய பெண்கள் அந்த தேவாங்க பார்த்தாக்க தேவாங்க மாதிரியே குழந்தை பிறக்கும். Back in Sukavalli, however, Chinnaya admits to a predicament that has haunted rural communities in these parts for decades. The shy slender loris, which runs away every time it spots a human, has always been at the center of strange local beliefs. Harbingers of black magic, bad omen for pregnant women, the capacity to produce secret medicinal properties. For years, superstitions like these have meant that this little animal has been killed at sight by locals and tortured by children for sport. சின்ன குழந்தைகள்லாம் அதை கழுத்தில் கட்டி இழுத்து ரோட்டில் வச்சு விளையாட்டு பொருளாக அதை பயன்படுத்தியிருக்காங்க. அப்போ அது சின்ன உருவம் அப்படி பயன்படுத்தி விளையாடுற போது அது இறந்து போயிடும். கடைசி 10 வருடங்களுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு 4 தான் இருந்திருக்கு. அதை ஸ்டடி பண்ணி பார்க்குற போது அது அழிந்து வரும் ஒரு இனத்தை அதனால் என்ன பாதிப்புகள் பயோடைவர்சிட்டி பல்லுயிர் பன்மையினத்துக்கு என்ன பாதிப்பு வருங்கிறத தெரிஞ்சு
இதனுடைய எண்ணிக்கையை வந்து கூட்டணுங்கிற நோக்கத்தில் நாங்கள் வந்து இந்த செல்னர் லோரிஸ் பாதுகாப்பு, அதாவது தேவாங்கு பாதுகாப்பு திட்டத்தை ஆரம்பித்தோம். Beyond these discernible threats, moreover, another stubborn problem lurks in the background. 10 வருஷம் முன்னாடியெல்லாம் தேவங்கள் அதிகமாக இருந்தது. வெளியூர் ஆட்கள் வந்து கேட்பாங்க. நாங்களும் பசங்களோட கூட்டோடு சேர்ந்து நைட்டில் போய் அந்த கண் வரிசத்தை பார்த்து பிடிச்சி கொடுத்துருவோம். Till a few years ago, Kangraj belonged to a group of villagers who would regularly poach the loris for a quick buck. Unaware of the repercussions, these men would hand over captured animals to middlemen who ran the poaching racket, mostly outsiders to the area, often catering to the illegal international market. Existent superstitions only further enabled this unholy nexus. அதுக்கடுத்து முக்கியமாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வேட்டையாடுதல், அதிலிருந்து அந்த தோலிலிருந்து வரக்கூடிய எண்ணெய், எடுக்கக்கூடிய எண்ணெய் வந்து இந்த மூட்டு வலி, முழங்கால் வலி இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்துதுன்னு சொல்லி ஒரு நம்பிக்கையை உருவாக்கி விட்டு அதிலிருந்து வரக்கூடிய எண்ணெய் சேல் பண்ணுறதுக்காக அதை பிடிச்சி அழிச்சிருக்கிறாங்க. அதுக்கடுத்து வந்து வெளிநாட்டுக்கே இதை ஏற்றுமதி பண்ணியிருக்கான். எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, அங்கே இந்த மருந்துகள் பரிசோதனைக்காக நம்ம நாட்டில் இந்த வெள்ளை எலிகள் பயன்படுத்துகிறது மாதிரி இந்த தேவாங்குகளை பயன்படுத்துறதுக்கு இது வெளிய நாடுகளுக்கே கடத்தி விற்பனை பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கடுத்து இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா, இது வந்து ஒரு அதாவது இந்த இயற்கை வயாகரான்னு கூட சொல்லுவாங்க. அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நம்பிக்கையை உருவாக்கி அதுக்காக வந்து அதன் இறைச்சியை வந்து சேல் பண்ணுறதுக்காகவும் அதை விற்கிறதுக்காகவும் அந்த தேவாங்க வேட்டையாடி இருக்காங்க. With an average length of 8 to 10 inches, this small mammal, now threatened, plays rather a large role in species biodiversity. Feeding on the nectar of several kinds of flowers, slender lorises act as pollinators and seed dispersers, helping regenerate plant life throughout the habitat's ecosystem. Recent studies also tell us that the loris tends to prefer native trees over non-native varieties, which would in the long run work better for insect populations. Moreover, saving the species would also lead to creating mini forests, or at the very least, more green patches because of their need for canopy connectivity. IUCNல வந்து இப்போ இந்த தேவாங்க இனம் வந்து ஏ ஷெட்யூலில் இருக்குங்க. அதுக்கு காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, என்டேஞ்சர் ஸ்பீசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அழிந்து வரும் இனம். அழிந்து வரும் இனத்தில் வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாளில் விட்டிங்கன்னா இது சுத்தமாக அழிஞ்சே போயிருந்திருக்கும். அப்படி ஒரு இனம் அழியிற போது பார்த்திங்கன்னா, பல்லுயிர் பன்மை அந்த பயோடைவர்சிட்டி செயினே கட் ஆகிரும். என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த தேவாங்கு இருக்கிற இடத்துல வந்து காட்டுப்பூனைகள் முதல்ல இதில் அதிகம் இருந்திருக்கு. இந்த காட்டுப்பூனைகள் ஏன் அதிகம் இருந்திருக்குன்னா, காட்டுப்பூனைகளுக்கு உணவு தேவாங்கு. அந்த காட்டுப்பூனைகள் இருக்கிற இடத்துல குள்ளநெறிகள் அதிகம் வசிச்சிருந்திருக்கு. அந்த குள்ளநெறிகள் ஏன் இந்த காட்டில் அதிகம் இருந்துருந்துச்சுனாக்கும், காட்டுப்பூனைகள் வந்து குள்ளநெறிகளுக்கு உணவாக இருந்திருக்கு. அப்போ அங்கே ஒரு ஃபுட் செயின் வந்து இருந்திருக்கு. ஆனால் இப்போ வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த ஃபுட் செயின் கட் ஆனதுனால குள்ளநெறிகள் இந்த ஏரியாவை விட்டு வெளியே போயிடுச்சு, அந்த காட்டுப்பூனைகள் வெளியே போயிடுச்சு. அதனால் வந்து இந்த பல்லுயிர் பன்மையமும் கெட்டு போயிடுச்சு. Ayyappan has been involved in the conservation efforts of the slender loris for the last 6 years as the training director at the Seeds Trust, a not-for-profit social service organization in the Dindigul district. Education, awareness and creating livelihood opportunities that support mitigation of man-animal conflict have been at the heart of this conservation program. அப்புறம் சீஸ் நிறுவனம் வந்து அதனுடைய விழிப்புணர்வை காட்டினதுக்கப்புறம் தாவரங்களுக்கு விலங்குகளுக்கு என்ன பயன் அப்படி சொன்னதுக்கப்புறம் அந்த தொழிலை விட்டுவிட்டு நாங்கள் ஆடு மாடு மேய்ச்சிக்கிற தொழிலை பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ வெளியாட்கள் யார் வந்தாலும் கூட நாங்கள் அதை அலோவ் பண்ணாமல் அவங்க வந்து மீறி வந்தாலும் நாங்கள் ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸ்க்கு சீஸ் நிறுவனத்துக்கு ஃபோன் போட்டு சொல்லிடுவோம். Recent interventions have ensured that former poachers like Kanagraj are actively encouraged to take up jobs like livestock rearing, pig farming and honey collection. ஆடுகள் வாங்கி கொடுத்துருக்கோம், கோழிகள் வாங்கி கொடுத்துருக்கோம், தேனி பெட்டி வச்சு கொடுத்துருக்கோம், வீடு கட்டி கொடுத்துருக்கோம். 30 வீடு அதுக்காக வந்து 30 இடத்துல 30 வீடுகள் அவங்களுக்கு தங்குறதுக்கு வசதி பண்ணி கொடுக்குற போது இப்போ போச்சிங்கே இல்லைன்னு தைரியமாக சொல்லுவோம். 100% போச்சிங்கே இல்லை. A crucial link and in many ways the backbone of this conservation program is played out by the women of this district.
those who have always been dependent on minor forest produce for their livelihood. Over the last few years, close to 50 women from Sukavalli have planted hundreds of native species on common grounds, both to help the water table as well as to create canopy bridges for their little friends. Today, the women of Ayalur are also well trained in sustainable harvest practices. நாங்கள் முன்னாடி சுண்டைக்காயெல்லாம் பிஞ்சு காய் பழம் எல்லாம் சேர்த்து பறிச்சுட்டு வருவோம். அது எங்களுக்கு தெரியாது, பழம்லாம் விழுந்து விதை வந்தால் செடி வளரும்னு தெரியாது. இப்போ நாங்கள் பெரிய காயாக பறிப்போம், பிஞ்சை ஒதுக்கிடுவோம், பழத்தையும் விட்டுருவோம். இப்போ அந்த பழம் விழுகிறதுனால நிறைய செடிகளும் வளர்ந்துருக்குது மழையில். Here at the government higher secondary school in Kurundampatti, taking the morning pledge to save the slender loris and grow up to become its ambassadors is part of daily routine. Regular awareness programs are part of the curriculum for 30 schools in the region, in the hope that the lessons are passed on to their families as well. அது மகந்த சேர்க்கைக்கு உதவி பண்ணுறதுனால அது அடிக்காமல் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. விவசாயம் பண்ணுற இடத்துங்களில் பயிர்களை நாசம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். பூச்சிகளை பிடிச்சி சாப்பிட்றதுனால அதை பாதுகாக்கணும். Today, most of the villagers at Ayalur, dependent on vegetable farming, have made the switch to organic, realizing the fact that pesticide poisoning was killing the loris as they went about their regular job of feeding on insects. Ayalur today boasts of 15 to 20 slender lorises every square kilometre, attracting the attention of conservationists around the world for this creditable turnaround story.